నమస్తే అండి. నిరంకుశత్వం నశించాలి. నా చిన్నప్పుడు 6 తరగతిలో, 5 తరగతిలో, 6 తరగతిలోను జయాంధ్ర మూవ్‌మెంట్ జరిగేది. ఆ టైంలో స్కూలన్నీ మూసేశారు. లారీల్లో ఇది ఊరేగుతూ తిరిగేవాళ్ళు జనాలు. అక్కడ పక్కన బజార్‌లో ఆడుకుంటున్న పిల్లలందరిని ఎక్కించుకొని ఊరంతా తిప్పేసితే అందులో మా చేత అర్పించేవాళ్ళు. నిరంకుశత్వం నశించాలి. జై ఆంధ్ర, జై ఆంధ్ర. I cannot say I know everything that was going on. I have some idea, but anyway. కానీ ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నది అమెరికాలో జరుగుతున్నది నిరంకుశత్వం 4 పాదాలతో నడుస్తుంది. దాని గురించి ఫోకస్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనో చాలా సీరియస్‌గా ఎక్కువ సమయం పెట్టి ఇది థర్డ్ టేక్ అండి. థర్డ్ టేక్ నిన్న 2 సార్లు చేశాను. నాకు నచ్చక మళ్ళీ చేస్తున్నాను. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అవుట్ వెల్. బట్ ఎనీవే ఐ విల్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. గత వారం చాలా కీలకమైన ఘట్టం జరిగింది అమెరికాలో. అది మిల్వాకీలో ఒక జడ్జిని అరెస్ట్ చేశారు. ఆవిడ పేరు హ్యానా డూగన్. ఆవిడ కోర్టులో ఉన్నప్పుడు ఫెడరల్ ఏజెంట్స్ FBI అనుకుంటా వచ్చారు. ఎవరో అతను అరెస్ట్ చేయడానికి ఏదో వచ్చి ఆవిడకి ఏదో పేపర్ వర్క్ ఏదో చూపిస్తే ఆవిడ అది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆర్డర్ 2 ఉంటాయండి. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆర్డర్ ఒకటి, అలాగే జ్యుడిషియల్ ఆర్డర్ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఇచ్చింది జ్యుడిషియల్ ఆర్డర్ కాదు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆర్డర్. దాన్ని రిజాల్వ్ చేయడం కోసం ఆ కౌంటీ చీఫ్ జడ్జ్ దగ్గరికి పంపించింది ఆవిడ. వాళ్ళు ఎవరినైతే అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చారో ఆవిడ అప్పుడు ఆవిడ కోర్టులో ఉన్నట్టున్నాడు. అతన్ని జ్యూరీ సైడ్ నుంచి పంపించేసిందట. తర్వాత అతను హాల్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ఏజెంట్స్ అతన్ని చూశారు. అతను లాయర్ పక్కన వెళ్తున్నప్పుడు ఏజెంట్స్ చూశారు. అతను అరెస్ట్ చేయలేదు. కానీ అతను బయటకు వచ్చినప్పుడు అరెస్ట్ చేశారు. అదే టైంలో ఈవిడ కూడా అరెస్ట్ చేశారు. ఎందుకని? వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అతన్ని తప్పించి షీ ఎయిడెడ్ ఏ క్రిమినల్ అన్న నేరం ఆరోపించి ఆవిడని అరెస్ట్ చేశారు. అరెస్ట్ చేయడమే కాకుండా 2 అవర్స్ 2 గంటలు స్టేషన్లో డిటైన్ చేశారు. అది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఈవెంట్, అసాధారణమైన విషయం జడ్జిని అలా అరెస్ట్ చేయడం. ఇలాంటి సంఘటనే ట్రంప్ 1.0లో ఒకటి జరిగింది. జడ్జిని అరెస్ట్ చేయడం అనేది దానికి ఇంత ఫోకస్ రాలేదు. బట్ ఈ నాయిస్ ఏదైతే ఉందో 100 డే సెలబ్రేషన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇప్పుడు ట్రంప్ కెన్ కన్జ్యూమ్ ద మీడియా అండి. ట్రంప్ ఒక్కడే కదా, అతని మినియన్స్ కూడా దే ఫ్లడ్ ద జోన్ విత్ షిట్ అనే ఒక ఇది ఉంది, వాళ్ళకి ఒక స్లోగన్ ఉంది. దే డూ దట్ సో మచ్ సో దట్ ఇంత ముఖ్యమైన విషయాలు కూడా వెలికి రావు అనమాట. అవి మునిగిపోతూ ఉంటాయి. వీళ్ళు చేసే ఫ్లోట్ చేసే బేసికలీ షిట్ ఫ్లోట్స్. సో పుట్ ఎ పిన్ ఇన్ దిస్. ఆ కేసు ఏమవుతుంది? ఆవిడ ఖచ్చితంగా గెలుస్తుంది. దెర్ ఈస్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ దట్. బట్ అటార్నీ జనరల్ ప్యామ్ బాండీ వచ్చి జడ్జిని అరెస్ట్ చేస్తామని చెప్పి ఫాక్స్ న్యూస్కి వెళ్ళి బెదిరిస్తాం. ఇది మెయిన్ న్యూస్ అయినప్పటికీ దీని వెనకాల నేపథ్యంలో ఏం జరుగుతుంది అన్న దాన్ని ఎక్కువగా ఫోకస్ తీసుకురావాల్సింది. ఇప్పుడు సెమినల్ ఈవెంట్స్ అనేవి కొన్ని అలా చరిత్రలో నిలిచిపోతాయి. ఇది అలాంటిదే అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను. సరే, గత వారం షార్లట్స్విల్, వర్జీనియా, నేనుండే రాష్ట్రం, అందులో ఒక కోర్ట్ హౌస్లో, ఇది కూడా కోర్ట్ హౌస్లోనే జరిగింది. ఆ కోర్ట్ హౌస్లో జరిగిన సన్నివేశం ఇది. ఇక్కడ కొంచెం పింకిష్ షర్ట్ ఉన్న అతను, పోనీటైల్ ఉన్న అతను ఫెడరల్ ఏజెంట్. యూనిఫామ్ లేదు, బ్యాడ్జ్ లేదు, అతని దగ్గర పేపర్ వర్క్ లేదు. హీఈస్ గోయింగ్ టు అరెస్ట్. ఆ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు సిటిజన్స్. అరెస్ట్ సంబడి, ప్రాబబ్లీ ఇల్లీగల్ ఏలియన్ ఆర్ సంబడి. లేదా ఏ రకం ఫెడరల్ ఏజెంట్ నోబడి నోస్. మేబీ ఐస్, మేబీ FBI, సంథింగ్ లైక్ దట్. నార్మల్ ప్రోటోకాల్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ కమ్ టు అరెస్ట్, టిపికలీ యూనిఫామ్లో వస్తారు. యూనిఫామ్లో రాకపోయినా కానీ there may be a reason why they're not in uniform, but they have to show their identification badge చూపించాలి. అలాగే ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు కారణం చెప్పాలి, లేకపోతే వారెంట్ చూపించాలి. There are protocols. You cannot willy-nilly just jump and arrest somebody, put a mask on your face, which may look like a kidnapping, which may look like robbery, anything. మీరు ఫెడరల్ ఏజెంట్స్ అయితే అవ్వచ్చు. So watch this video now. He's talking to the person he's arresting. Me or impede me in my lawful duties, ma'am. Do you understand? Those are citizens it's a crime for trying you to ask him for warrant. Do you have a warrant for his arrest? Do you have a warrant for his arrest? Yes. Where? Hey, warrant. grab him. The warrant for his arrest. Warrant signed by a Get judge. off me or I am calling the U.S. attorney and prosecuting you for assault on a federal officer. Show us the warrant Back for his up. arrest. Show us a warrant signed by a judge. Turn him around. You don't have a warrant. Sir. Show us a warrant for his arrest. We are officers with Homeland Security. You don't have a warrant signed by a judge. Okay, he claimed he's an officer of the Department of Homeland Security. Well, let's say he's right.
but he didn't show any identification. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలండి, టు ద బ్రేవరీ ఆఫ్ దట్ ఉమన్ షోస్ యువర్ వారెంట్ అనేది, టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ షీ did something stupid, but it is also very brave. So she put her hands up, tried to get in between him and that person he is arresting, just shows the warrant in it. To me, that is brave, and also to some extent too dangerous. Because they can hurt her, or they can arrest. Arrest is okay. I mean, she probably will be okay with that. But if they try to hurt her, tase her or shoot her, that's a problem, right? But reverse is also possible. They are not in uniform. They are not showing their ID. But if, let's say, she is armed, and she thinks that these people are kidnapping that man, and if she tries to shoot them, then what happens? Total chaos. If they are really federal officers, then it will be too much on her, right? So all these nuances ఉన్నాయి. అమెరికాలో ప్రజల కంటే గన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆఫీసర్లు, they don't come to you in a uniform, they don't identify yourself, they don't identify themselves, they don't show any paperwork, and they just grab you off the street or in a courthouse or in your house. What is the recourse? Don't tell me it is too far-fetched. It is happening in America today. April 28th, executive order case it. Trump strengthening and unleashing American law enforcement to pursue criminals and protect innocent citizens. On its face, it looks great, right? Strengthening and unleashing American law enforcement. Hey, sounds great. To pursue criminals. So what's wrong with that? And protect innocent citizens. Sounds perfect. Hey, title is fantastic. If you go read this executive order, so they're trying to empower any law enforcement agency, no uniform, no showing ID, and no paperwork. They can grab you from anywhere at any time. That's what they're trying to do with this executive order. As I said, the danger is on both sides. Citizen who's armed, ఇదేదో రాబరీ అనుకోవచ్చు, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వాళ్ళని షూట్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ పాసిబుల్, రైట్? దిస్ ఈస్ ద డేంజరస్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇన్ దిస్. దీని వెనకాల ఒక పెర్ఫార్మేటివ్ క్రూయల్స్ మైండ్ సెట్ కూడా ఉందండి. అది ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్ టు అరెస్ట్ క్రిమినల్స్, యూ హ్యావ్ టు పెరేడ్ దెమ్. మీరు గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ లో మీరు ఎంతమంది చూసారో తెలియదు, కానీ అందులో కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ వెరీ క్రూయల్ series. You have to have a taste for it. Very well written. There's too much sex in it, but beautifully written, well shot movie basically. అందులో ఈ కింగ్ జాఫ్రీ కోర్ట్లో they show a scene where సోలాల మీద హెడ్స్, కట్ ఆఫ్ హెడ్స్, స్పైక్స్, హెడ్స్ ఆన్ స్పైక్స్ అంటారు. సో he have to have that. when దీన్ని ఎడిట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఒక సీన్ పెడతాను from that TV series. So White House law, of all the places, watch that. What is that? వీళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేశారట. ఏ కారణాల వల్ల అరెస్ట్ చేశారు, డిపోర్ట్ చేశారు, ఇవన్నీ పెట్టి వైట్ హౌస్ లాన్ లో పెట్టారు. ఎందుకు? వైట్ హౌస్ లాన్ నుంచి రిపోర్ట్స్ చేస్తారు. దాని ముందు నిలబడి రిపోర్ట్ చేసినప్పుడు దే వాంట్ టు గెట్ సమ్ ఎయిర్ టైమ్ ఫర్ దిస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ performative cruelty. Let us say there is just one innocent person in that. That guy can sue the heck out of this White House of this government. I don't know how long it will take, but he has that right. If one innocent person is there in that, what purpose is it serving? ఏంటి దాని ఉపయోగం ఏంటి? ఎందుకు చేసి వస్తున్నారు ఇలాంటివి? ఏం నిశ్శబ్దంగా లా తన పని తను చేసుకుపోతుందని ఏదో అంటారు చూసారా? ఇంత హంగామా, ఇంత ప్రదర్శన అవసరమా? మంచిది కాదు. ఇంకొకటి, నిన్న మిషిగన్లో 100 డే సెలబ్రేషన్తో ఒక ర్యాలీ నిర్వహించాడు. ఆ ర్యాలీలో
సేమ్ పర్ఫార్మేటివ్ బిఎస్. ఎల్ సాల్వడార్ ప్రిజన్కి తరలించినప్పుడు తీసి ప్రసారం చేసిన వీడియోని అక్కడ ప్రదర్శించాడు. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్కిప్ ద పార్ట్ వేర్ ఐ వాంట్ టు షో యూ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద క్రౌడ్. Terminator 2 type music దానికి మళ్ళీ. Watch the crowd. Listen to the crowd. Listen to the crowd. Bloodthirsty sons of bitches. USA. Anyway, sorry for the language అండి. 3 సార్లు టేక్ చేశాను. I still have the same level of anger. ఓకే, ఇవన్నీ ఒక వ్యక్తి. ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే వీడియో ఇట్స్ డిఫరెంట్. This at least shows the side of MAGA. You don't expect anything better from them, right? But from law enforcement, you expect something better. ఈ చూపించబోయే వీడియోకి ఒక కొంచెం ఉపోద్ఘాతం ఏంటంటే, ఇది కేఎఫ్ఓఆర్ వీడియో, కేఎఫ్ఓఆర్ లోకల్ టీవీ స్టేషన్ ఒక్లహోమా సిటీ వాళ్ళు ప్రసారం చేసింది ఏప్రిల్ 28వ తారీఖున. 4 నిమిషాలు ఉంటుంది. నేను ముందు తీసిన టేక్స్ నాకు నచ్చలేదు, కొంచెం ఆవేశం ఎక్కువ అనిపించింది, అందుకని తగ్గించాను. తర్వాత ఈరోజు ఉదయం మళ్ళీ ఓకే టేక్ నెంబర్ 4 తీద్దామని చూస్తే యాక్చువల్గా రేచల్ మ్యాడో ఆల్సో కవర్డ్ దిస్. సో ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే, ఈ స్టోరీకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే, మేరీలాండ్ నుంచి ఒక ఫ్యామిలీ ఒక్లహోమాకి మూవ్ అయ్యారు. వాళ్ళు మూవ్ అయ్యి 2 వారాలు అయింది. అంతకుముందున్న వాళ్ళు అయ్యి ఉండొచ్చు, వాళ్ళ మీద ఒక సర్చ్ వారెంట్ ఉంది. సో ఉదయం వైఫ్ అండ్ 2 యంగ్ డాటర్స్ ఉన్న ఇంట్లో రైడ్ చేశారు ఫెడరల్ ఆఫీస్. New at 10, a family traumatized after armed federal agents busted into their home as they were sleeping and took almost everything they own. Problem is, they were not the people agents were supposed to be looking for. News 4's Spencer Humphrey is here with their frightening ordeal. Spencer, what's going on here? Yeah, well, get this. That family just moved here about 2 weeks ago from out of state. And this is how their life in Oklahoma got started. They say they told federal immigration agents they had the wrong people, but those agents kept treating them like criminals, even though they're all U.S. citizens. Fear. I did feel at times that I was going to die. So much fear. I kept praying. I said, God, please let me live through this moment. Humiliation. I was a zero. I was nothing. Pure disbelief. I just couldn't understand, how is this happening to us? All just for wanting a fresh start. You come to Oklahoma and you get treated like this. For what? This woman, who we're calling Marissa, and her 3 daughters came to Oklahoma from Maryland looking for a slower, more affordable pace of life. They rented this house in a nice, seemingly safe northwest Oklahoma City neighborhood. Her husband planned to join them this past weekend, but any semblance they had of comfort went out the window when 20 men armed to the teeth busted through it Thursday morning. I don't know who they were. They had guns. It was dark. All the lights were off. They were federal agents, Marissa says, with the U.S. Marshals, ICE, and the FBI. And I kept asking them, like, who are you? What are you doing here? What's happening? And they said, we have a warrant for the house. They ordered Marissa and her daughters outside into the rain before they could even get dressed. They wanted me to change in front of all of them, in between all of them. The thing is, the suspect names on that search warrant were not Marissa's or anyone in her family's. They were, however, names listed on mail still arriving at the house. Former residents, perhaps. Former residents, perhaps. Mistaken identity. So much fear, so much humiliation. They asked her to change in front of them. Well, they have a search warrant. They identified themselves as DHS agents, US Marshals, and FBI.
Watch the rest of it. Here from Maryland, we're citizens. That's what I kept saying. We're citizens. She says they didn't care. We weren't criminals. Why were they treating us like criminals? We were here by ourselves. That we didn't do anything. The agents ripped apart every square inch of the house, taking their phones, laptops, documents, and their life savings in cash as evidence. Like, I have to feed my children. I'm gonna need gas money. I need to be able to get around. Like, how do you just leave me like this, like an abandoned dog? And when they left, they told her something. I know it was a little rough this morning. It's so denigrating. Like, you do all of this to a family, to women, your fellow citizens, and it was a little rough. You have literally traumatized me and my daughters for life. This family has virtually nothing. And I said, when are we gonna get our stuff back? He was like, it could be days or it could be months. Nothing but questions. Well, what if I would have been armed? What if you're breaking in? What am I supposed to think? My initial thought is we were being robbed. My daughter's female daughter's being kidnapped. Nothing but likely lifelong trauma. We have guns pointed at our faces. Can you just reprogram yourself and see us as humans, as women, a little bit of mercy, and care a little bit about your fellow human mate, about your fellow citizen, like fellow resident? They are citizens. So what if they are green card holders? So what if they are on H-1B? So what if they're none of these but are legal? So what if they are illegal? But they are not the subject of whatever the right that is. That's how they treated. She begged them, I have to feed my kids. Enta consolation ga, I know it is a little rough on you this morning, Annarat. That's trauma for life for anybody. And putting the guns to their heads, 2 kids and a woman, alone with husband away. Even if the husband is there, what is he going to do? 20 armed agents. And let's say they have guns in the house and they don't know who is coming. And if they shoot at them, what happens? Now put the arrest of the judge, put the arrest in Charlottesville, put the executive order, and put this story together and think. Meeru wala shoes lo unte, how do you feel about it? What would you do? How terrified will be? I'm not saying I'm brave enough to be even to that level. That woman, even though she is crying, she is composed and she's able to speak properly. I'm not brave enough to be like that woman in the courthouse who stood between the person they are arresting and the federal officer. ఇది నిరంకుశత్వం కాకపోతే ఏంటండి? We bleed too. We bleed just like anybody else bleeds. We were scared. You could see in our faces that we were terrified. And Marissa told us the agents wouldn't even leave her a business card. She says she has no idea who to contact to get her things back. We reached out to the FBI. They told us they were simply assisting on this case and that we need to contact Homeland Security. A spokesperson for Homeland Security told us they'll look into it and get back with us. Well, we checked back today and nobody responded. So actually, Rachel Maddow had a follow-up, and her show also contacted FBI, US Marshals, and DHS. DHS is not saying anything. FBI said they were there, but they did not participate in it. US Marshals said they are not involved in it. ఇది చూస్తున్న వాళ్ళని 4 categories ఉన్నారు. మొదటిది మీరు అమెరికన్ సిటిజన్స్ అయి ఉండొచ్చు. రెండవది మీరు అమెరికాలో నివసిస్తున్న వాళ్ళు అయి ఉండవచ్చు, గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ అయినా H-1B అయినా. మూడవది అమెరికాలో బంధుమిత్రులు ఉన్న వాళ్ళు మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉండవచ్చు, ఇండియాలో ఉండొచ్చు, మిగతా దేశాల్లో ఎక్కడైనా ఉండవచ్చు. నాలుగవ వాళ్ళు అమెరికా మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చూస్తున్న వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు. ఇది నిరంకుశత్వం అంటారా కాదంటారా? ఆ మొదటి వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు అమెరికన్ సిటిజన్స్ అయి ఉండి ఈ వెధవనా కొడుక్కి ఓటేసిన వాళ్ళు, ఆర్ యూ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ ఓట్ అండి? ఆలోచించండి. Thank you for watching.